non-contact force, we will learn about electrostatics now. Electrostatic force ku definition varumbodhu eppadi solrom? It is a force exerted by a charged body. So start with force exerted by a charged body. இது வரைக்கும் ஓகே. இல்ல சார்ஜ்டு பாடி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸர்ட் பண்றது ஒரு சார்ஜ்டு பாடியால தான் எக்ஸர்ட் பண்ண முடியும். ஆனா சார்ஜ்டு பாடி எக்ஸர்ட் பண்றது யார் மேல எக்ஸர்ட் பண்றாங்க? சார்ஜ்டு ஆர் அன்சார்ஜ்டு பாடி. இங்க அன்சார்ஜ்டுங்கிற வார்த்தை ஏன் வருது? ஸோ எப்போவுமே ஒரு ரெண்டு சார்ஜ்டு பாடிக்கு நடுவில் தானே வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தானே இருக்கணும். ஆனால் ஏன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஒரு சார்ஜ்டு பாடி ஆர் அன்சார்ஜ்டு பாடி மேலேயும் சேர்ந்துருக்கு? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் டேக்கிங் அ கோம்ப், நல்லா ரப் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ த கோம்ப் இஸ் கெய்னிங் சம் சார்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ். நெகட்டிவ் சார்ஜ் எப்படி கெயின் ஆகுது? அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையுமே, ஹேர்லையும் இல்லை ஃபர்லையும் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுது? கெயின் பண்ணுது. ஸோ திஸ் பிளாஸ்டிக் சர்ஃபேஸ் இஸ் கெட்டிங் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட். ஆனால் நீ கட் பண்ணி போடுற அந்த பேப்பர் அட்ராக்ட் பண்ணுது. இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு அட்ராக்ட் த பேப்பர்ஸ் தட் யூ ஹவ் கெப்ட் ஆர் ஏ பலூன், நியர் த பலூன் இஃப் யூ டேக் ஆல்சோ, த பலூன் வில் கெட் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் த பிளாஸ்டிக் கோம். ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பனிங்? இது அன்சார்ஜ் தானே. யூ டிட் ரப் திஸ் ஒன் ஆர் மேக் இட், ஏன்னா ஹேர்ல தானே ரப் பண்ணிட்டு யூ ஆர் பிளேசிங் இட் ஓவர் த பிட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர், ஆர் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? There is a process called electrostatic induction. எப்படி electromagnetic induction படிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இதில் electrostatic induction will occur. What will happen is a type of polarization. அதாவது இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ், இந்த கோம்பில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் when you are bringing it near an uncharged body, it will push the electrons away. And slowly the positive charges will get accumulated by a process called polarization or electrostatic induction. இது இந்த போனா இந்த இடத்துல சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ரெப்பல் ஆகும். So these electrons will go to the other side and this comb will be capable of attracting an uncharged body like a balloon or bits of paper. So electrostatic force explain பண்ணும்போது மட்டும் you have to say force exerted by a charged body on either a charged or an uncharged body. Okay, a force exerted by a charged body on another charged or uncharged body. The force comes to play even when the bodies are not in contact. That's why they are called non-contact force. Okay, electrostatic force is comparatively stronger than a gravitational force. Gravitational force or electrostatic force is comparatively far stronger. Okay, இப்போ ebonite rod ஃபர்ரும் பார்க்கும்போது when you rub an ebonite rod over a cat skin or wool, what happens? Ebonite rod gains negative charge. How it will gain negative charge? From the wool it is gaining all the electrons எல்லாத்தையும். We also know that when electrons goes from here it will become positively charged. Yes. So this is an example of a negative charged body attracting a positive charged body. Similarly, if you rub a glass rod over a silk, glass rod will lose electrons to silk. So silk will gain negative charge and comparatively glass rod will be positively charged. So it will be capable of attracting the silk, okay, which is negatively charged. Okay.